other children, yesterday when we had our meeting, it was the high school children, the pre-K high school children. That's what I call them, the 12th graders. And they were a little bit more reserved. Okay, go. Muy buenos días, familias, para los que hablan español. Lo necesitaban, ¿verdad que sí? Ok, estamos bien felices, bien contentos de que hayan sacado de su tiempo para estar aquí con nosotros. Ayer tuvimos la conferencia de los que le llamamos los chicos de la escuela superior, porque ya van para, un año van para allá la escuela grande. Así que bienvenidos a esta su familia Before Head Start. So, de nada. Welcome to our family. My name is Miss Cassandra. I am the center director here. My name is Jada Jones and I am the curriculum director here. Ella es la directora del centro, la señora Cassandra Robbins Bolden, y ella es la directora del currículum, Miss Jada. Ambas están a su orden. Mi nombre es Dayanara Torres, soy una de las family partners. My name is Dayanara Torres. I am the family partner. And then yo soy Alexa Garcia, yo soy segunda family partner. And my name is Alexa Garcia, and then I'll be your second family partner. Yes. Now we have the teaching staff right here. We're going to start with Miss Jen. My name is Miss Jen. This is my 13th year here at Buford Head Start, and I'm the para in Class D. Ella es la maestra Miss Jen del salón D. Este es su decimotercer año aquí en nuestra escuelita. My name is Miss Amelia. I am the lead teacher in classroom D. Ella es Miss Emilia, es la maestra también del salón D junto con Miss Jen. Hi, I am Miss Amanda. I am the classroom B teacher for some of y'all yesterday. Good morning. Ella es Miss Amanda, nuestra maestra de nuestros chiquitines en el salón B. Any questions? Everybody good? Preguntas hasta aquí. All right, so we ready to get started? We good? Yeah. Thank you, teachers. All right. And this is our custodian. His name is Jose. Él es nuestro custodio. El nombre de él es José. He is more important than anybody that was up here. Él es el más importante de todos nosotros aquí. Him and the cooks. All right. Again, welcome to Buford Head Start Parent Orientation for 2022-23 school year. Una vez más, bienvenidos a esta su orientación de padres para este año escolar 2022 al 2023. Yes. Welcome to our family. Bienvenidos a nuestra familia. As I said before, we're very happy to have you to be a part of our family. We are excited about this school year. Realmente nos sentimos bien felices de que sean parte de nuestra familia. Estamos bien emocionados por este nuevo año escolar. We've already introduced the staff, so you can skip that part. Okay. You all should be overly joyed. We are quality rated. We have 3 stars since 2018. Nosotros estamos calificados con 3 estrellas. Esto es como los hoteles, 5 estrellas. Ya vamos por 3 y eso es algo muy bueno. Es una muy buena calificación. Let me make a correction. We just got 3 stars last year. We have been quality rated since 2018, but that is a great honor, and that all happened under my leadership. So I'm happy about that. Ella está muy feliz porque desde que estamos siendo acreditados, siempre la escuelita había sido 2 estrellas hasta que ella llegó y junto con el equipo hemos logrado ya alcanzar 3 estrellas. Así que Yay! Yes, I'm excited just to have that. We are also NACE accredited. también estamos acreditados por el NY, eso que está ahí. And that too has taken place in 2018 too. So we've been NACE accredited also since 2018. Y llevamos varios años desde el 2012, si no me equivoco, con esta acreditación. Y olvidé decirle, con la otra acreditación llevamos desde el 2018. All right.
Any questions, concerns? Preguntas hasta aquí, algo que quieran About saber. that. Preocupación. ¿En qué se basa su acreditación? She's asking what means that accreditation. Accreditation meaning that, okay, so it's like, accreditation mean that you're like at the creme de la creme. It's not like a regular mom and pop child care center where the children just go to school and you just, bye-bye, have a great day, and they play all day. La acreditación no es solamente, somos la crema de la crema, esa es la palabra. Estar acreditados nos da un estatus en cuanto a escuelitas para niños que están en los preescolares. Obviamente tener este tipo de acreditaciones nos pone en buena posición, ¿verdad? Para que ustedes se sientan en confianza de traer a sus niños a la escuela. No es un cuido, esto no es un cuido. Aquí tenemos maestras profesionales acreditadas. No son Juanita la de allá abajo que vino a cuidar un bebé. We have to meet certain standards from the start to be NACE accredited and quality rating accredited as Ellos nos well. ponen unos estándares que si no los alcanzamos, no nos entregan esas acreditaciones. O sea que tener estas acreditaciones les dice a ustedes que somos un lugar de confianza para sus niños. Yes. Any questions? ¿Alguna otra pregunta? So, like at a regular child care center, a person can work without being degreed. Here at our center, every teacher has a degree, a master's, a bachelor's, a AA, or a CDA. So it's not like you're sending your children to a place where nobody has educational background or degrees. Ok, parte de lo que ya le había dicho. Otros centros no tienen las personas acreditadas de la manera correcta. Aquí todas nuestras maestras tienen o maestrías o bachilleratos o grados asociados o certificaciones para maestra. Aquí no es Juanita la de allá abajo. All right. Any more questions about that? ¿Alguna otra pregunta? Everybody's good? So now I need for you to turn on your listeners because this is going to give you the roadmap to how we operate in the building. Ahora necesitamos que presten mucha atención en esto porque le vamos a explicar cómo operamos aquí en nuestra escuelita. Yes. If you have children that may, because it's hot in here and it's going to be a little lengthy and they start to get a little agitated and antsy, just take them out the room because I want everybody to be able to hear what we're saying. And if you can put in silence your phone, we will appreciate. Si pueden poner en silencio sus teléfonos y si trajeron niños, queremos pedirle, ¿verdad? Si su chiquito se pone incómodo, inquieto, no tenga pena, levántese, salga afuera para que no nos distraigan al resto, ¿verdad? Que pues vinieron a aprender algo. Okay. So we ready? ¿Listos? We're ready. Let's go for it. Now we're going to talk about the scheduling for Head Start children and coming to school. First, I'm going to give you the actual procedure of walking in the building. Ok, ahora le vamos a hablar del horario en el que sus niños van a entrar a este edificio, en el horario. Head Start children, arrival time is from 7:50 until 8 o'clock. Los niños van a llegar de 7:50 de la mañana a 8 de la mañana. Ese es su horario de entrada. 7:50, 8. What time? ¿Qué hora? Everybody understand that now? Good. Yes, very good. 7:50 to 8 o'clock. Their pickup time is 2:30. La hora de recogida en la tarde va a ser a las 2:30. En la mañana es de 7:50 a 8 que entran. En la tarde salen a las 2:30. If you come after 8 o'clock, you will receive a tardy slip. Si usted viene después de las 8 de la mañana, usted va a recibir un boleto de tardanza.
All right, so don't be mad with me, okay? No se enojen con ella ni conmigo, please. Please And not don't be with mad us, with me. please. Okay, so everybody clear on that? All ¿Todos right. están bien hasta aquí? I am very understanding, so if you come like 8:02, you may not get a tardy slip. But when you start running into 8:15, 8:05, you will receive a tardy slip. Okay? Esa parte no la escuché, pero sí, como que me fui en un viaje. Dime. What are the consequences for the tardies? Like, I know if you're handing these out, there's consequences. That's What is it? See, I want to be prepared. my favorite grandma done jumped up and done passed where I'm going, so we can go there. If you're late numerous of times, you will have a meeting with me. If your children are absent consecutively, and chronic absenteeism, you will meet with me. You will meet with me, the family partner, the curriculum director, and probably the teacher. And then we, as a team, will put you on an improvement plan to see how we can get your children to school on time and every day. Ok, ella That's a preguntó, lot. ella preguntó que cuál sería la consecuencia de llegar tarde. Obviamente van a recibir este boletito de tardanza. Después de cierta cantidad de esos boletitos de tardanza, o si su niño está faltando muy consecutivamente, obviamente vamos a tener una reunión, usted se va a reunir con ella, con nosotras, su family partner, la directora del currículo, probablemente hasta la maestra. Vamos a tratar de crear un plan. Aquí estamos no para caerle encima y simplemente queremos apoyarlos, ayudarlos si necesita ayuda, ¿verdad? Buscar opciones para poderlos ayudar para que su niño esté a tiempo y asista a la escuela. ¿Ok? All right, any questions? So what if they have like a doctor's appointment that day? Like, are they still able to come in? Yes, with an excuse? they are able to come in with an excuse. And since we're talking about that right now, they're able to come in with an excuse, and if they have an appointment in the afternoon, you're able to pick them up at between 1:30 and what we say, 1:30 and 2. So if you make an appointment throughout the day, you're able to pick up your children. If they have if they go into the doctor because they have a doctor's appointment, you can drop them off, but you have to convey that message to your family partners. It's really important that you speak with us. Exactly. If you have appointments, it's good that you told us. We can put in your, in your record. If you have dental, physicals, we can give you the correct forms that we need. And I will be honest, we really appreciate, to work as a team. Exactly. We are here for you, okay? Lo que le estaba diciendo, ella dijo primero, ¿qué pasa si los niños tienen citas médicas? Obviamente, le vamos a pedir encarecidamente que se comunique con nosotras, déjenos saber con tiempo si son citas de documentos que nosotros necesitamos para poderle darle la forma y no hay problema, usted puede retirar a su niño temprano si tiene cita en la tarde o a cualquier hora durante el día. O si tuvo cita en la mañana, claro que sí, lo puede traer luego. Simplemente me llama, mira Dayanara, son las 10, salí del médico, ¿vale la pena que vaya? Y yo le doy la información en el momento. ¿Ok? All right. So, as Dayanara said, we are a team. We work collaboratively together. With that being said, the PowerPoint is just a guide, so I'm glad y'all asking these questions. So, physicals, dentals, immunization, anything that's dealing with health, we need those forms back. And I want you, it's going to get to a point where they're going to really get on your nerve because they're asking for dentals like every 6 months. You want to say that part? Yeah, but don't be mad with us. Don't be mad, please. The program is free, totally free. Just you need to bring some forms. Okay, el programa es totalmente gratis. No se enojen con nosotras porque vamos a estar detrás de ustedes, probablemente pidiéndoles cada 6 meses el chequeo dental,
una vez al año el chequeo físico. Es lo único que le vamos a estar pidiendo durante todo el año. Así que ténganos paciencia. So when you think about what you'll be paying in a child care facility, you know, $250 something every week, just think about your immunization, all of your health forms as payment to us. The program is free, but we need the actual documents. And that's not from us, that's from the Office of Head Start. And it's also teaching the children and you about preventive health care. Because you know children are obese, overweight, having issues, high blood pressure. So this is a way for us to kind of help the children to learn how to go to the doctor, take care of themselves, and be well. Ella ahí dijo un poquito de lo que les comenté. El programa es gratis. A nosotros, obviamente, el programa funciona con fondos federales. Cada vez que nosotros cumplimos con los requisitos que ellos nos piden, ellos le dan fondos al programa. Por eso su niño aquí no tiene que traer útiles escolares, se los provee el programa. Cada vez que usted me entrega su forma del dental, del físico, son puntos para el programa que se convierten al final en fondos para el programa. Así que le pedimos encarecidamente, ¿verdad?, que con eso sean bien responsables, su vacuna, su físico, dental, etcétera, etcétera. All right. So I'm going to skip to, we'll finish up with attendance, but since we already talking about the actual health part, I'll just skip to the illness part. Illness and the reason why you should leave your children at home. Please make sure you call the center if your child have diarrhea, vomiting, fever, rash, contagious diseases such as strep throat. I'm going to leave this one out. Head lice, but I'll talk about that in a minute, okay? Ok. Razones por las cuales usted debe dejar a su niño en casita y nos debe llamar si tiene diarrea, vómitos, fiebre, salpullidos o alguna enfermedad contagiosa. Ella va a hablar de los piojos un poquito después. Pero por esas razones, por favor, llámenos y no nos envíe a su niño. No le dé medicina en la casa si tiene fiebre y me lo traiga, porque créame, a las 4 horas los vamos a llamar porque la fiebre salió. I'm telling something about the fever. Don't give medicine in the morning and bring them. Okay, the fever is gone. Because in 4 hours, he's going to take fever again. And I'm going to call you to pick up him. Exactly. And believe me, the children every time tell the truth. Because we ask, do you feel good in the morning? Yeah. Mommy gave you medicine? Yeah, the pink one. Yeah. Please, please, please. Yes, please don't do that. If so happen your child get any of these illnesses while they are here, we will call you. You will have 1 hour to come and get your child. 1 hour or less to come and get your child, because first we have to exclude them from the classroom. So now they're sitting in the office with us, and that's more dangerous. Okay? Tan pronto lo llamamos, si alguna de estas cosas pasa aquí dentro de la escuela, que estuvo con diarrea en el salón, le dio vomitó, le dio fiebre, lo vamos a llamar para que usted venga a recogerlo. Esperamos que lo venga a recoger en 1 hora o menos. Y le pedimos, por favor, que venga lo más pronto posible, porque hay que removerlo del salón y lo sentamos con nosotros en la oficina. Y pues si la cosa se complica, pues nos ponemos en riesgo todos. All right, everybody good? Do you have any questions? Preguntas hasta aquí. No question. Head lice. Children can come to school with head lice, but you have to show me proof that you are treating the head lice. Un niño con piojos puede venir a la escuela si usted presenta evidencia de que ya está en tratamiento. Why? Yeah. Okay. I'm a nurse. Why? It is very contagious. It is very contagious, but once we find, they can't come within 24 hours, but they're able to come after the 24 hours. Once they're here, we've already washed the sheets. We have to have documentation saying that you are treating your children for head lice. We wash the sheets,
We spray the mats, we sanitize the mats, we do everything. If a child continues to have head lice, then that's another issue. Okay? Aquí desinfectamos todos los días, se lavan las sábanas donde duermen, las frisas con que se arropan. Todos los días las maestras ponen a lavar, ponen a secar en caliente, lavan con cloro. Si el niño se descubre que tiene piojos, sí tiene que estar fuera por 24 horas. Pero ya después de eso, si usted presenta evidencia de que está en tratamiento, puede venir a la escuela. Okay. And I'm very happy that you all are concerned. So now I know when your children, or if any of your children have head lice, that means you're going to keep them home until it's clear. Obviamente usted va a decidir si usted quiere dejarlo en casita, en lo que le limpia la cabeza, nosotros lo vamos a agradecer, ¿verdad? Pero no podemos decirle que no lo puede traer. Una vez ya está en el tratamiento, no podemos cerrar la puerta y decir, no, hasta que no tenga la cabeza limpia. No podemos hacer eso. Pero si usted decide, no, yo no lo llevo hasta que yo le limpie, el tratamiento termine, lo apreciaría. Yes, and I do appreciate that right up front. And thank you for asking why. That's just that's right from the start rule. They are able, but now I know I have caring parents. So I know you're not going to bring them with head lice. Okay? Le estamos agradeciendo a ella por la pregunta y pues obviamente confiamos en que ustedes pues van a ser sabios. Any COVID symptoms that your child may have, please, 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 let them stay at home until they feel better. Actually, if you call the center and say that the child has a fever, cough, sore throat, blah, 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 we're going to ask that you take them to get COVID tested and bring us back the result. Because I have 91 children here that I have to be concerned about. So, si su niño tiene algún síntoma de COVID, por favor, déjelo en casita. No nos los traiga. Como dije ahorita, no le dé medicina y lo traiga. Tenemos 91 niños en el edificio que queremos proteger. Así que encarecidamente les pedimos que sean bien sabios, porque en algún momento, en algún punto, tal vez le vamos a pedir que lo lleven a hacerse la prueba de COVID y nos traigan evidencia de que está negativa. I'm sorry, guys. But I have to, yes, ma'am. So in the event one of the children here has the COVID, are you going to notify the rest of us so that we can take the appropriate precautions? Because if a child gets positive, that means our children have already been exposed during the germination period. Okay, very good question. Yay! Good job, Mama. This is the protocol. This is the protocol for COVID. I work very closely with the health department. So if a child calls and a mom calls and say Johnny has COVID, I immediately call the health department, and the health department and my supervisor. Both of those people together will tell me exactly what to do. Shut the classroom down, because we have done that. Send the children home for quarantine, and that child will be on a longer restriction than my children probably that's been exposed. So we work very close together, and it's a community thing, because I have to tell them, they have to tell me. If she find out, she have to tell me. I have to call. It goes up the chain. So Miss Felicia is our health department person. We work together for all of the COVID-related stuff. So basically, we would be notified. Yes, you get a letter. You get a letter. What happens is you'll get a phone call before you get the letter. They will make sure they call you. I'm already typing up the letter. The letter go home in the bag. You all get the letter. And I can hear parents right now fussing. Why is my child exposed to COVID? It's out here. I can't help it. I can't go out here and say, woo, COVID go away. Nothing I can do. Before symptoms ever show up. Yes, exactly. I know this because I work in a lab and she's a nurse. So. Exactly. So, we work closely with it as well. yeah. Ella preguntó qué pasaría en el evento, en el momento de que algún papá llame y diga que su hijo salió positivo a COVID. Trabajamos de la mano, tenemos incluso asignada una enfermera en el departamento de salud desde que esto del COVID comenzó, y hemos trabajado a mano con estas personas.
Una vez sabemos que un niño salió positivo a COVID, llamamos a la enfermera, llamamos a la supervisora de nuestra directora. Ellas en conjunto son las que deciden que normalmente se cierra el salón. Yo les llamo, nosotras les llamamos y les notificamos que obviamente su niño fue expuesto al COVID y los ponemos en cuarentena. Así que no se nos enojen cuando se tenga que cerrar el salón por 14 días, 10 días o algo así. Also, you will have a conference with your teachers. They're going to set you up on your class dojo. Everybody familiar with class dojo? Because you use it in the public schools. So it's just not us up here in the front. It'll come from me. Well, first it'll come from them because they're going to call. Hey, it might come from the teachers first because they automatically type it in class dojo. Then the family partner, then myself. But you will receive the information on what steps to take. And if you need, you can call the center. The teacher usually explain to you how works dojo, class dojo, and how to get the app or whatever. They are contact you. Ok, las maestras normalmente utilizan una aplicación que se llama Class Dojo. Ellas, obviamente, si usted no tiene nada de conocimiento, no se preocupe, ellas le van a explicar cómo obtener esa aplicación y cómo conectarse con ella. Ellas se comunican mucho con ustedes a través de eso. Con las maestras usted va a tener 4 conferencias. Con nosotras, las Family Partners, usted tiene 2 conferencias. All right. One thing that I forgot to mention about drop-off time and arrival. In the morning, one parent. How many parents? One. Please. Please, guys. Only one. And I know the first day everybody's going to want to be running down and busting down the doors, but please don't do that because we're trying to control COVID. You're going to be allowed to the front door. Your children and you, one parent, will walk down the hall, drop the children off. A teacher will be there to greet you. They go in and wash their hands, and you go out the back door. Because I don't want the transition of everybody back and forth and up and down the hall. I don't want that. I want to try to control it as much as I can. Ok, algo que olvidamos decir en la hora de dejar a los niños en la mañana, solamente un papá, un adulto va a entrar con el niño hasta el salón. Solo uno. Yo sé que el primer día de clase quiere venir la tía, la abuela, el primo, todo el mundo a tirarle fotos. No, por favor. Solamente, obviamente estamos en tiempo de COVID, así que sean comprensivos en eso. Solamente un adulto, el niño, usted va a pasar, lo deja en el salón, le tira la foto que le quiera tirar y sale por la puerta de atrás. Eso es en las mañanas. Yes. Kiss, kiss, goodbye, and go out the back door. And go out the back door. I'm trying, guys. I mean, we're trying. Just work with us. We're going to get through it. It's going to be a lot of trial and error. Just know, all of this is kind of new to us. We're just opening the doors back up to school for parents to come in. So just be patient, okay? Sí, es la primera vez después de esto del COVID que estamos abriendo la puerta nuevamente a ustedes los papás, así que si ustedes cooperan con nosotros, probablemente lo vamos a poder seguir haciendo y mejorando en el camino. In the morning, you can come in. In the afternoon, carpool line starts at 2:30 for you guys. You do not have to get out your car. Dale Nada will sign the children out, and we just call the number. So you'll actually get a number, a bumblebee, whatever your insect is. One of us will call the number. We will walk them to the car in the afternoon. En la mañana usted entra y deja a su niño, se estaciona y entra, pero en las tardes usted no entra. Se va a hacer una línea de carros. A ustedes le toca comenzar la línea a las 2:30. A las 2:30 hace la línea. Se le va a entregar un tag para poner en el carro con un insecto y un número. El insecto identifica el salón de su niño, el número identifica a su niño y nosotras se lo llevamos al carro. And Miss Cassandra, don't forget, it's important. Everybody put people in the emergency contact list. Please, if you need to update your emergency contact list, remember, we are not going to give your child to no one that is not in that list.
Okay? No one. No one. And I Yeah. mean that because people can call and pretend that they're you. And I know. So with that being said, if you send a person up here on Friday, Joseph gonna pick up Dylan, and I go through the list, and I'm like, no, he's not here. He can't. No, and he's not going. And I mean that seriously. He's not going. So when I call you to tell you to come pick up your child, don't be mad at me. Don't be mad at me because I'm telling you up front, the children will not go with somebody that's not on your list. Okay? And we understand that emergencies can happen, but this is important. If you know that your neighbor can help you sometimes, please add your neighbor. That's it. And in case of an emergency, you can send your neighbor, ¿ok? Es importante que toda persona que esté, ¿verdad? Toda persona que usted quiera que recoja a su niño en caso de emergencia, aparezca en nuestra lista de contactos. Nunca le vamos a entregar a su niño a nadie que no esté en esa lista. No se enojen con nosotros si vino Juan a buscarlo porque usted no pudo llegar. Si Juan no está en la lista, no se lo vamos a entregar. Y créanme, lo vamos a llamar y le voy a decir, mamá, aquí tengo a Juan buscando a tu niño, pero él no está en la lista. We are going to call you. If someone is here, hey mom, Juan is here to pick up your child, but he is not in the list. Don't be mad with us, please. Please. And I do check. So if you call me and say, whoever's going to pick up Dylan, we ask for ID. And if I'm not out there, I promise you, they will come and get me. Because for the first few weeks, I do carpool. And you know why? Yes. The faces and the names. So, no. And another thing, do not send somebody up here under 18 to pick up a child because they will not be going. Okay? They have to be 18 or older to pick up your child. 15, 16, 17, no. And they must have a valid ID. Okay? Siempre que envíe a alguien de su lista de contactos, recuérdele traer una identificación con foto. Y también recuerde que nunca le vamos a entregar a su niño a nadie menor de 18 años. ¿Ok? Nadie menor de 18 puede venir a recoger a su niño. Any questions? Come on with it. I'm ready. I know one. Okay, so if we were to have inclement weather or anything, do you follow the Gwinnett County? Like if they close down our Gwinnett County schools, are you closed? And if that happens during, you would contact us, like during or whatever? Okay, so if we know the day before, like Gwinnett County is closing due to inclement weather, we will send you an email. You know the day before, honey, please do send me an email because they don't let you know the day before. Yeah, because they wait to the hour. They wait to the hour. That bus and Right. Kids door So, if we find out something the day before, we'll let you know. But if we don't find out something the day before, it's impossible for us to let you know. So you need to watch the news, and if it says Gwinnett County schools are closed, then you know we are closed. Nosotros seguimos normalmente las mismas reglas que las escuelas públicas de Gwinnett, no las de Beaufort. Y aquí es importante porque yo sé que a veces Beaufort sí abre, pero Gwinnett cierra. Si Gwinnett cerró, probablemente nosotros vamos a cerrar. Si tenemos la información el día antes, se la vamos a hacer llegar. Pero si las inclemencias del tiempo pasaron justo en la mañana, yo no tengo manera, créanme, yo no me llevo información de ninguno de ustedes a mi casa. Así que de mi casa yo no les voy a poder notificar. Pero vea las noticias y en las noticias usted ve que Gwinnett County cerró, nosotros estamos cerrados. Also check your class dojo too. Because sometimes the teachers will put the information there before I can even get to it. Or they can even get to it. Sí, también esté siempre pendiente a Class Dojo porque las maestras sí pueden notificar a través de ahí mucho, tal vez más rápido que nosotros. Any more questions right now? ¿Alguna otra pregunta?
Okay, let's talk about attendance. Can somebody just tell me why attendance is important for your child to be here every single day? Hablemos ahora de la asistencia y la importancia de la asistencia. ¿Alguien se atreve a decirme por qué la asistencia es tan importante? Okay, come on. For learning, for scheduling, for responsibilities, for the interactions. Wow, y'all smart. And the more schedule oriented we keep them, the better they'll act because they know what they're supposed to be doing. Exactly. Okay, so let me tell you what I said. Y'all got all of it right too. Students who attend schools are more likely to succeed academically. Ella dijo primero que la importancia de que estuvieran a tiempo es porque pues aprenden, crean rutina y definitivamente que los niños asistan puntualmente y todos los días a la escuela ayuda a que los niños tengan éxito en el futuro. Students gain background knowledge of the classroom, of the community, of life in general. Van a tener más conocimiento de las reglas del salón, de las cosas de la comunidad, porque obviamente ellos vienen a la escuela a aprender en general. It also helps with social interaction with their peers. También con la interacción social con sus compañeros de clase. It gives the student a sense of purpose. Le crea a los estudiantes sentido y propósito de vida. It provides routine and scheduling. Le provee crear rutinas y aprender a que cada cosa tiene su tiempo. Children gain a sense of who they are. It promotes independence and self-motivation. Los ayuda también a identificar quiénes son ellos y cuál es su propósito en la vida. So I want you to think about your children coming to school just like you're going to work. It's their job. So let them have their job. Let them come to work from 7:50 to 2:30. Please. Obviamente, así como usted quiere ser responsable en su trabajo, enséñele desde ahora. Este es el trabajo de su niño, venir a la escuela y aprender. Así, ¿verdad? No se lo ponga tan feo como que, uy, un trabajo cargado y pesado. Pero enséñale que esta es su responsabilidad y que es importante estar a tiempo de 7:40 a 2:30. Chronic absenteeism, as we spoke of before. So if a child comes to school today, tomorrow, and Wednesday, and then they're out Thursday and Friday, and I start to see that's a pattern, that's when I'm going to pull you in for a conference. Okay? Si su niño, obviamente la asistencia, las ausencias consecutivas no son buenas. Bueno, consecutivas y no consecutivas. Si su niño viene de lunes a miércoles, pero los jueves y los viernes nunca viene, obviamente, si ya vemos que eso se repitió 2 semanas consecutivas, créame, le vamos a llamar, lo vamos a invitar a que nos visite a la oficina y vamos a ver cómo le podemos ayudar. Chronic tardiness is defined as arriving late more than one time per week. So, La tardanza crónica es cuando su niño viene tarde más de una vez a la semana. Ya eso se convierte en tardanza crónica. Chronic absenteeism is defined as missing more than 2 times per month without medical or a reason. Las ausencias crónicas es cuando su niño falta más de 2 veces al mes sin ninguna razón o excusa médica. And those days add up now. So if you trying to, I ain't gonna say rock the boat, and I start looking, I'm like, okay, we need to talk to them because they need to be in school 6.5 hours every day. Unless they're sick and family emergencies, I understand like those type of things out of your control. You can't do anything about. I am understanding. But if it's just I'm staying at home because I'm tired today, then we need to have a conversation. Obviamente sabemos que las emergencias pasan, los niños se enferman, alguien en la casa, en la familia, ¿verdad? Hay una emergencia familiar. Obviamente comuníquese con nosotros, estamos aquí para ayudarlos, para trabajar con usted. Pero cuando es simplemente me quedé dormido, no me sonó el teléfono, estoy muy cansado, obviamente sí, vamos a tener que platicar porque pues,
su niño no va a progresar. Does everybody have the number to the center? ¿Tienen el número de la escuelita? So if the children are not coming, you need to call your family partner ASAP to let them know why. They will be calling you as well if they don't hear from you within the hour. Okay? Si ustedes no nos llaman a informarnos la razón por la cual su niño no vino, créanme que les vamos a llamar para investigar por qué su niño no vino a la escuelita. Así que si usted, ¿verdad?, nos ayuda en eso, nos deja saber por qué no va a estar en la escuela hoy o mañana, lo vamos a apreciar muchísimo. Okay, we talked about emergency contacts, right? Yeah. Oh, nobody asked this question. What should my child bring to school on the first day? Himself. Very good. Only himself. And you already talked to Miss Amanda? Okay, so only himself. You do not have to bring a book bag because book bags are not allowed in the building. I'm sorry. Okay, so let's talk. Interchange of clothes. Very good. And I would. Oh, they're not a go. I'm sorry. Ok, no escuché la primera parte, pero creo que lo que habló fue sobre no pueden traer mochilas. Ningún niño puede traer mochilas. El programa le provee todo. Y obviamente en el salón no tenemos espacio para mochilas. Usted solo va a ver algunos niños con mochilas y algunos niños que vienen en un autobús amarillo de Gwinnett. Esos son niños de educación especial que vienen, son 6 niños, que creo que ahora mismo solo tenemos uno. Pero eso es una alianza que tenemos con Gwinnett, no tiene nada que ver con nosotros. Ellos tienen su propia maestra aquí. Así que no se sienta como, pero aquel trajo una mochila, pues yo se la voy a mandar al niño. No, solo esos 6 niños son los únicos que pueden traer mochila. Recuerden que tienen que traer un cambiecito de ropa. So we have everything you need. Yes, ma'am. If they can't bring a book bag or anything to school, if they have an accident, they need to have clothes. So, Clothing, you need a change of clothes. And we will take it out of this Ziploc bag. When you bring your change of clothes, please put them in a Ziploc bag with their name across. Because if you give it to me in the afternoon or give it to one of the staff members, they're really not going to remember who the child is. And we don't want to mix up clothes. You understand what I'm saying? So for change of clothes, do it for the season. And you don't need to bring clothes every day. No. You bring clothes the first school day, and if we use it, we send to home the dirty clothes, and you can bring clean on the other day. But if we don't use, we will stay with the clothes here, and at the end of the school, we give to you again. La ropa, envíela siempre con nombre. En la bolsita donde la ponga, póngale el nombre de su niño. Si la usamos, le vamos a enviar la sucia. Y usted al otro día me trae ropita limpia. Si no la usamos durante todo el año, el último día de clase se la vamos a devolver. Okay. So, clothing, since we're talking about it. Jewelry, dangling earrings, beads in the hair, flip-flops, Crocs, sandals with the toes out. They can't wear those here. Hablando de la ropa, hablemos también de las prendas. Pantallas largas que cuelgan, cadenas, de las pulseras que cuelgan, las chanclitas estas Crocs de goma, chanclitas abiertas. Por favor, nunca envíe a su niño con ese tipo de cosas. ¿Ok? Se pueden perder las prendas. Ya nos ha pasado. La enviaron con algo, se perdió una, se quedó. No envíen prendas. Las chanclitas estas de goma se caen cuando salen a jugar, porque esas de goma crean resistencia, como de esas. Crean resistencia en el piso. Y ellos corren y ¡pum! Se golpean. And we don't want incidents. Also, I want to go back to the book bag. So can you all tell me why the children cannot have book bags? Just think outside of the box. Piensen por qué los niños, y aquí es dando para atrás, por qué los niños no pueden traer mochilas a la escuela.
It's unsanitary, one, because we don't know what you're bringing in from your home. Does anybody? They may have toys and stuff that they're gonna fight over and food and stuff like that. So that's a good one, Miss Tamara. No children cannot bring toys from home in the building. Very good. No se permiten las mochilas porque obviamente no sabemos qué cosas traen de la casa. Y porque pues a veces nos sorprenden trayendo juguetes y comida, que no tampoco se acepta comida de afuera. Así que no mochilas. Además de que, como le dije ahorita, el programa le provee todos los materiales. Children are children. They don't have, they just babies. So I've taught for a long time. I've had paraphernalia to come to my school. I've had a knife come to school. I've had a gun come to school. So this is another reason why we don't do book bags. Okay? Eso no ha pasado en esta escuela, pero ella ha trabajado en otras escuelas donde en mochilas encontraban cuchillos y cosas que no debían tener un niño en una mochila. Así que para evitar eso, no mochila. Can you tell them that the only ones that bring book packs Oh yeah, let me tell account you. and the box? I really wasn't gonna tell them, but it's fine. So we do have, no, they're all the same children, but we have children that come from Gwinnett County, and because they're traveling on the bus, they do have a book bag. But that's only because Miss Christie, she meets them at the door and she puts the big book bags where they belong, which is not in the classroom. So they're outside of the classroom. Los únicos niños, lo que le había dicho ahorita, los únicos niños que traen la mochila son los de Gwinnett County, que es con la maestra de Gwinnett County. Ella tampoco deja que se lleven las mochilas, ellos siempre dejan las mochilas acá. Nunca las mochilas están en el salón. Okay. Yeah, I have a question. Yes. Okay, so let me clarify that. Gwinnett County children are coming from their homes. They are children that have, it doesn't matter, but they're coming from their home and they pick them up from their house to bring them to school. No, I'm sorry. No, our center doesn't have transportation, so I can't offer that to you guys. And I'm glad we don't. Because so many things happen on the bus that's out of our control that we probably would never know anything about. So this is like a partner that we have with Gwinnett. They just send 6 students. It's the only kids that go in that bus. It's nothing on us. It's with Gwinnett County. The Gwinnett County teacher is here for these 6 children. It's nothing with us. no, it's Head not. Start. It's not us. Yeah, this is why we cannot offer the bus to you, and yeah, it's nothing with us. Yeah, all right. Now Miss Jada's gonna talk to you all about the curriculum, and then I'll be back up to talk about why I need you and all of the other good stuff. Okay? All right. Let me catch some of this. The curriculum we use is called HighScope. So HighScope is active learning and child initiated. El plan de estudio que utilizamos es llamado de alto alcance y obviamente tiene que ver con el aprendizaje activo iniciado para el niño. And your child's day will consist of large group, small group, work time, outside time, and music and story. Y el día de su niño va a consistir en estas cosas: grupo grande, grupo pequeño, tiempo de trabajo, tiempo en el patio y tiempo de música e historia. Second step is also a curriculum we use. So second step teaches your children how to handle emotions, daily situations, and how to be considerate to others. Otro plan de estudio que utilizamos se llama segundo paso, y esto le enseña a los niños a manejar sus emociones y a cómo interactuar con otros niños y manejar conflictos. If your child is suspected of having a speech behavior or developmental delay, you will be notified by your child's teacher or family partner and made aware of the referral.
Ok, si se sospecha que su niño puede tener algún retraso en el habla, en el comportamiento o el desarrollo, usted va a ser notificado sea por la maestra o por nosotras, sus family partners. And Gwinnett County offers special education services and it's totally free. Y pues las oficinas de Gwinnett County ofrecen este servicio, estas evaluaciones totalmente gratis para, ¿verdad?, el acceso de todos ustedes. And we can help you with that process. So we'll be there every step of the way to help you with the referral process. Y en eso pues estamos aquí a su orden, créanme, trabajamos de mano a mano para ayudarlos en el proceso. And another great resource is called Parent to Parent, and here's the website, is www.p2pga.org. And here's the number, 1-800-229-2039. Este es otro recurso muy bueno que podrían también accesarlo, es www.p2pga.org. Y el número está ahí. I know she did. And our school has 5 readiness goals, and these goals help prepare your children for kindergarten. Y obviamente también está la preparación de su niño para cuando pase a la escuela grande. And these goals were created by a group of teachers, parents, and local officials. Esta parte del programa está preparada por un grupo de maestros, familias y personas conocedoras en el área. The first school readiness goal is approaches to learning. So approaches to learning children will develop emotional, behavioral, and cognitive self-regulation skills. Las metas de preparación, la primera es el enfoque de aprendizaje, es la que va a ayudar a los niños a desarrollar habilidades en cuanto a la regulación emocional y la conducta y cognitiva. The second school readiness skill is called cognition. So cognition, children will develop an understanding of number, relationships, operations, and spatial sense. El segundo es la cognición y esto tiene que ver con matemáticas y ciencia. And for science, children will engage in exploring their environments by developing scientific skills. Y pues ciencias, obviamente, ciencia. Lo resumo así. The third one is language and literacy. Children will use receptive and expressive language and demonstrate an awareness of sounds and concepts. El otro es el lenguaje y la alfabetización. Ahí ellos van a aprender a usar el lenguaje receptivo, expresivo y demostrarán conocimiento de los sonidos y los conceptos impresos. The fourth school readiness goal is perceptual, motor, and physical development. In this goal, children will develop personal habits and motor skills. El cuarto es el desarrollo perceptivo, motor y físico, y aquí los niños desarrollarán hábitos personales y habilidades motoras, motor fino, motor grueso. And the fifth school readiness goal is social and emotional development. Children will demonstrate social competency by developing relationships and managing their own emotions. Y el quinto es el desarrollo social y emocional. Los niños demostrarán competencias sociales desarrollando relaciones y manejando sus propias emociones. And the screening tool that we use here is called Dial 4. La herramienta de prueba que utilizamos se llama Dial 4. We just use the screening tool to help us gain a sense of where your children are at academically. Esta herramienta va a ayudar, obviamente todos sus niños van a recibir esta pruebita ahora en estos primeros 2 meses, porque eso les dice a las maestras en qué nivel, ¿verdad?, académico se encuentra su niño y en qué cosas él necesita mejorar. And the assessment tool that we use is called WSO. It's work sampling online. So the teachers will upload the children's artwork or everything into WSO. We just analyze it to see where your children are at. Ya, lo mismo que le dije, estas herramientas que se usan son como 3. Son para evaluar a su niño en qué cosas, ¿verdad?, cómo él está actualmente y en qué cosas necesita mejorar. Usted siempre va a recibir información sobre esto. And during this school year, you will have 2 educational conferences and 4 with the teacher, 4 with the teacher and 2 with the family partners. Durante el año escolar ustedes van a recibir 2 conferencias con nosotras, las socios familiares, perdón, y con las maestras 4 conferencias. Nunca las confundan. Yo sé que a veces se siente como que, pero ya la hice. La maestra son 4, con nosotras son 2.
And the teachers should be, I think some of the teachers reached out to you all to schedule your home visits, I believe, yes. Algunas maestras ya los llamaron, ¿alguno de ustedes recibió llamadas de la maestra? ¿Algunos? Sí, ok. If not, they should be reaching out to you soon, very soon. Si no lo ha recibido la llamada, créanme, pronto van a recibir la llamada de la maestra para poder hacer esa cita. And also, we have a school readiness committee, so if any parents are interested in joining, you can just let me know. And I would love to have you guys join and have your input. También tenemos un comité que se llama así, Preparación para la Escuela. Si usted desde ya cree que le gustaría participar de ese comité, solo déjenos saber para que... Yes. Okay, she's asking why the teacher visits at home. Is it for something specific? Yes, isn't it for, well, the teacher, why the teacher Go to home. go do the to home visit. visit. So a lot of you may be thinking that we're going to the home just to be nosy, right? That's what you're thinking, right? But that's not the case. We're not coming to your home to be nosy. We're coming to your home to see the child in their own environment and how they act in their own environment. Not to be nosy, we're not doing any inspections, we're not doing any of that. We're just coming to see the child in their environment. Ok, las visitas se hacen en casa y no son todas las visitas, mamá. Es normalmente la primera o solo dos. No es porque queremos ir a husmear y a chequear qué es lo que hay en la casa, nada así. Nada por el estilo. Las maestras solo quieren ver al niño interactuando en su área, en su zona cómoda, ¿no? A ver cómo el niño interactúa cómodamente, porque normalmente los niños se ponen tímidos cuando la ven, si ustedes como si fuera la visita del médico. Para evitar eso, es esa primera visita en casita. If you're not, are they evening? It depends. So it depends on your schedule, what time you're available. But if you're not comfortable with the teachers in your house, you can meet in like a public place, the library or something, Starbucks. You can meet anywhere public if you don't want them coming into your home. You just have to let them know. Yes, you just have to let them know. Obviamente ustedes So we ponen understand. el acuerdo. Usted pone el acuerdo con la maestra cuando lo llame. Si usted no se siente cómodo, porque en su casa viven 3 familias más y usted no quiere recibirlos en la casa porque hay otras personas que viven, tranquilo, usted le puede decir a la maestra, prefiero que nos reunamos en el parque, en la biblioteca, en cualquier otro lugar. ¿Okay? Las maestras son accesibles a eso. And these are the unique topics that your children will learn throughout the school year. So they're going to start with My World and Me, community helpers, our census, transportation, winter wonderland, dinosaurs, spring/nature, animals, and a blast off into summer. Estos son los temas de cada unidad en el plan de estudio. No se van a cubrir todas, perdónenme, no se van a cubrir todas en un día, obviamente van durante todo el año escolar. No las voy a leer, ya estoy. And they said, all right. We almost done. We almost there. Casi terminamos. It's a lot of information though, right? Sabemos que es mucha información, ¿verdad? Yeah. So now we will talk about volunteering and in-kind. Ahora vamos a hablar de el voluntariado y lo que es el in-kind, que es lo mismo. So every month, the teacher will give you an in-kind form, and it will discuss home learning activities, things that you all did at home with the children, any other volunteering that you did within the building. They actually will set up a schedule for you all to come volunteer, because we don't want to have a lot of parents in the building at one time. So, I'm sorry, Ok, el voluntariado este año sí se va a permitir que lo comencemos a hacer nuevamente. Obviamente tenemos que hacer como que una lista, ¿verdad? No queremos a muchos papás haciendo voluntariado aquí en la escuela. Todos los meses usted va a recibir una forma de la maestra que usted tiene que firmar, como que hace trabajo voluntario en el salón. ¿Por qué? Porque usted sí va a ayudar a la maestra todos los meses. Ella le va a dar
tareas para que usted haga en casita con su niño. Y eso cuenta como trabajo voluntario, como si hubiese sido la ayudante de la maestra. Así que todos los meses va a recibir esa hojita. So, they will ask you, your name will be across the top, your address, your phone number, all of your personal information, right? At the bottom, they will ask you to sign. So I use Bobby Joe as a name. When they ask you to sign, listen, when they ask you to sign the signature, Bobby Joe, unacceptable. We can't take that, okay? We can't take that signature. It has to be legible. Ok, el papel que le van a entregar va a tener la información de usted arriba, impresa, su nombre, dirección, teléfono, la información. Cuando en la parte de abajo dice que firme, ella está poniendo el ejemplo, si usted es el Bobby Joe, esta firma es la firma de Bobby Joe, no puede firmar así ese papel. Queremos que bueno, no somos nosotros, es allá arriba. Tiene que firmar legible, que el nombre se entienda, aunque su costumbre es firmar con una raya y un punto, no lo haga. En este papel, por favor, no lo haga. Does anybody have any questions? Because you'll get this every month. You'll have a little in-kind form, and the in-kind is to help support the agency, the center. And this year, Officer Head Start is not allowing us not to have the right amount of in-kind. So every month I need to have in-kind for 91 students, plus the hours that you all do in-kind. Maybe 4 hours, 5 hours, 6 hours, I don't know. But we just need to make sure, and I know this sounds elementary, but it's not, because every month I get a ton of in-kind back because parents and they won't take it because it's a legal document. Obviamente por ser un documento legal, no los aceptan con la firma así, que no se lee. Tiene que ser el nombre legible. Recuerde, lo va a recibir todos los meses, así que por favor, tenga la amabilidad, porque créanme, todos los años siempre hay que devolver algunos, y no nos dan fondos. Obviamente esto también tiene que ver con puntos para la escuela, fondos para la escuela. So, you want to know how you can volunteer? ¿Quieres saber cómo puede hacer voluntariado? Or you want to wait for the teachers, because they're going to tell you again during your actual home visit how you can volunteer. But one way is coming in to help cut things that they need for the board, reading a story to the children. Those type of things are considered volunteer hours. Helping with home learning activities as well. Como le dije, ayudar en actividades que ellas van a mandar a la casa, eso cuenta como trabajo voluntario. Si usted desea ayudarla, a veces ellas necesitan que les recorten papeles, se lo llevan a su casa, los recortan, se lo traen, eso nos cuenta como trabajo voluntario. Así que usted ofrézcase con la maestra y dígale, Miss, ¿en qué le puedo ayudar? Deme papeles para recortar, lo que sea, para escribir, y es punto para la escuela. All right. So, the last little snippet, because Jada talked about the school readiness committee, but I want to tell you other ways that you can actually help the center. Miss Jada habló del comité de preparación escolar, que es una manera de ayudar. Ahora ella le va a hablar de otras maneras en que puede ayudar a nuestro centro. All right. The first thing, because this year is going to be big for us, male involvement. We need more fathers. Fathers are not showing up in the school, and we need you, because this is why we have so many behaviors. Esta parte es bien importante. El programa promueve mucho la participación masculina, así que papás, créanme, los vamos a molestar para que se involucren más en lo que es la educación de su niño. Cuando papá no se involucra tanto es cuando tenemos realmente problemas de conductas en los niños. Créanme, si usted se involucra, papá, sus niños van a tener mejor éxito en la escuela. Parent workshops. Talleres para padres. Okay. This year, for the past 3 years,
my English speaking parents, and yes, I'm calling you out, have not participated in parent workshops. And my family partners work very hard to do the parent workshops and to find people to come in and talk to you. So this year, one parent needs to be to the parent workshop. I'm sorry to call you out, but I don't know what it is and why we don't want to show up for our children, but we need to show up for our children. Okay? Ella está dándole un pequeño regaño a los papás de habla inglesa, porque llevamos como 3 años consecutivos que las familias americanas no participan de los talleres. Y yo me siento, ¿verdad?, orgullosa de que ustedes los hispanos siempre participan. Así que no me fallen este próximo año. Las familias hispanas son las más que me han participado. Obviamente trabajamos mano a mano para que los otros también se animen a venir. Pero por lo menos trate siempre de que si no puede usted, papá, o si tiene algún familiar que pueda venir y participar del taller, se lo vamos a agradecer. A veces nos preparamos, invitamos, traemos invitados y no se presentan familias. Y eso pues es... But I know this group of parents gonna rock. I know that. Give yourself a hand because you all are gonna show up and show out this year. I already know that. I can feel it. I can feel it. Yeah. Policy Council is another way that you can support the center and the agency. So Policy Council, you go to central office once a month or quarterly, and they also give you like gas money to go there, but we'll talk about that later. También se elige a uno de los papás para que participe del consejo de política de consejo o consejo de política. Esto es obviamente que nos representa allá en nuestras oficinas centrales. Normalmente le pagan la gasolina si tienen que ir allá o la directora va con usted. Pero si usted también le interesaría participar de eso, déjenos saber. And the last one would be the parent committee. That actually works inside the center. You all plan things for the children. So all of that will come in an email later. The PowerPoint for the parent committee will come through an email. And we'll have to vote for the policy council rep, but I have to do that with my other Gwinnett County Head Start programs. También otra manera de participar es el comité de padres aquí en nuestra escuelita. Así que si usted desea participar, pertenecer al comité de padres, ¿verdad? Déjenos saber. Este comité hace actividades para los papás y para los niños. Creamos actividades durante el año escolar. You are your child's advocate. That means mom, auntie, daddy, grandma. Everybody is important. Us as well. So we need to work together. We should work together as a team. En ese comité, como les dije, puede participar cualquiera de las familias. Mamá, papá, abuelita. So in front of you, you have the guide to the agency, to this center. You have your school calendar. It'll tell you when we're out, when Si alguien no lo tiene, me deja saber. Yep. If someone doesn't have, Does everybody have these booklets? You all don't have the booklets either? who doesn't have them? Wait a minute. Wait a minute. Can you get all the parents, the ones that don't have the calendar, give them the calendar and anything else that they don't have. Give me 1 second, okay, y'all? Don't try to get up there now. Just sit right there. Jael,
Alexia, can you help me to finish translating too? Yes. Okay. Raise your hand if you don't have the booklet. Come on, Shaquita. Yeah. If you need these booklets, ¿Alguien le hace falta uno de estos libros? Sí. she need the calendar. I think she needs this. We don't have any more. Okay. All right. Let me have. Does anybody else need a calendar? Okay. Right here. Are we ready now? So thank you, Mom. Thank you. On the calendar, can I hold your calendar? On the calendar, you will see it's color coded, and it will tell you like the days that we're out. The days that we're out, the days that we're in, teacher work day, all of that good stuff.